Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk yi ñu ngi leen ay nuyu di leen dalal tamit xibaaro network seen mbokk Pamane moo leen fi nekkal tey ñu jël xibaar si Lawyer Hassan Martin moom mooy wax si mbiru Bamba Tendia Yeli Tenda bridge léegi ñu koy ooyee Senegambia bridge mu ne agreement bi nga xamante ne moom moo am diggante nguuri Gambia ak compagnie bu ñu ooyee Africa 50 mu ne mbir moo xamante ne la lu tey xel la te Gambian si war nañ ko mën a bàyyi xel bu baax a baax ndax nguur bu fekkee ne dafay dugg si mbir yu mel nii dafa war a am transparency mooy lu wér la war a teg te teg ko si kanami ay njabootam muy Gambian si Mr. Martin mu ngi wax si loolu Lawyer Martin continue di wax si waxtaanam ne Gambia government si luñ nekk ni mu ne loo xamante ne la lu wóorul la ndax génnewuñ lépp leneen loo xamante ne war na mën a convince Gambian si luñ nekk ni lu jubla wala loo xamante ne teg nañ ko si yoon Lawyer Martin mu ngi continuer di wax loolu si waxtaanam dinañ dugg si waxtaanu Lawyer Martin ñu gën ko yaatal su ko defee suñ pare ñu ñëwaat gën a waxtaan li nga xamante ne moom la wax ñi leen di gërëm di leen santa di leen di wax ne rek ngeen continuer di subscribe te ba pare di share suñ content si di leen di jaajëfal bu baax a baax si seen déglu ñu dugg si waxtaan suñ pare ñu dellu si waxtaan. Very much mbokk yi nuyu leen sant leen gërëm leen bu baax a baax ci time bi ñu ngi waxtaan ak Lawyer Hassan Martin Hassan thank you very much ci time bi appreciate nañ ko bu baax a baax Hassan right now the talking point is the Senegambia bridge. Everybody is talking about it ku nekk mu ngi cee indi sa xalaat sa gis-gis ak yu demee noonu lan mooy sa xalaat ak lan mooy sa gis-gis with the asset recycling issue. Jërëjëf Pa nuyu ñëpp waay di leen ziar di leen seet nuyu waat ñëpp di wax ne is important comme li nga wax ni dégg nañ too much noise ma waxee it becomes a national talk in the issue of ne am nga li ñu wax ni mooy the bridge Bamba Tenda Yeli Tenda gay tuddee ko Senegambia bridge waaye recently ñun definitely all as Gambians ñu ngi gis ne it has been playing in the news so much so that understand dégg nañ in fact officially dégguñ minister bu ñëw wax ak nit ñi or wax ak parliament but dégg nañ also a representative from the OP ñoo gaa ne ñu ne president's office ñëw nañ wax pa in general some of us and Gambians most of us I don't think they should buy into this mooy ne rek ñun nangu ne lii lu baax la parce que loo xam ne amul transparency it's not transparent. This deal bi gaay di wax ni is yet to be put before the Gambians. Amul transparency be pare whether it will be an accountable deal ken xamut fi nekk ni government bi ñun luñ read ci newspaper. In fact I have read the news interview of the minister or one of these newspaper articles or whatever and also ñu déglu nañ audio from the so-called representative the Madam Bojang. It's so confusing and so complicated. Government dafa war a run on transparency in the issue ne danga wala leeral yépp. Let me put just a quick question on the first day. Was there a deal? Deal means that they didn't sign a deal of 25 years bo hamne dañoo way xam nga $100 million. Xam nga ñepp diñ gis ci kayiti $100 million social media Gambian bi they tend to fall for money big time. Xaalis bu mu yóbbu nit ñi ne gis nañ $100 million loo xam ne ndax dinañ ko mën a inject one time into the Gambian economy. They have to question a lot. Financial experts and economists they have to ñoom ñu nañ la mën a jox what is the impact and the implication of all this. But again come back to liñ wax ni ñun some of us loo xam ne leeruñu te nay leer understand nga dégguñ gisuñ léegi bi ma readee ci newspaper yi minister bi di wax ne waaw li MOU la whether there is no deal yet. If there is a deal, when was the deal signed? When baseline signed deal be with a called Africa 50? And it's not that Africa 50 is a development partner. It's about the future of this country. Okay. Pa dañ wara moytu de lii dafa am jàngat bu bari boo xam ne dafa am lum ibi si Gambian si te war nañ see bàyyi xel trop gis nga the deal is done at the expense of the
average citizen private citizen not government gis nga dañ war a bàyyi xel bu baax mun ngaa jox government fii 100 million or 1 billion waaye private citizen bi du fi gis boppam du fi gis dara ndax déggoon nañ fi ay deal yoo xam ne 1.45 billion boobu euros anam soo ko fi indi woon dañ koo lekka déggoon nañ fi deali Samelec deali EU fisheries lifin bi in fact dinañ jóg si waxtaan beeg yëpp security port government what they are doing here in short ñu dégg asset recycling as the new veil of word bi guy di use ne asset recycling is a word boo xam ne economically xam nga amoon nañ fi jamono privatization but nit ñi dañ war a bàyyi si xel bu baax mooy ne lii dafa am jàngat bu ci nekk buñ ñu nax as experts or words that are being used. The point is that it is about government selling the rights of Gambians. Rights la la wax ni de lolu moy so called li ñu oyé consensus agreement moy ne government moy nek di jël mbiri nguuri Gambia lo xamne nit ñi Gambian ci ñoko wara liggéey ñoko wara mom mu ngi ko jël di ko jox a foreign company or a private company to run it dafa means ne government mënuta run bopam. Let me make this thing clear. Let me say this. So say linde wala rek ñu ne li won naka ni kamalu ñaala ite kumo busi la no. Understand nga? Ñaare ñu ne tamit ni tala bu ko fenko ñima la. Moy ne rek suñu ruseyante rek duñ waxante dëgg réew pas-pas moko amé de su fekkone ne rek dañoo jël ñun réew mi dañ topp rek ne pour am xaalis rek den mun nañoo jël asset yi nekk si réew mi yëpp ñu jaay ko on this so called asset recycling. I can tell you that am nañ fi jóori ndax tey soo ñëwee ferry collections problem la soo ñëwee tax collections under the GRA problem la soo ñëwee airport collections yëpp problem la airport in fact ñoom itam security port loolu la fi mu nekk nii ñoom ñoo ko amee is a foreign company not a government yaa ngi gis so problem bi mooy dañ si war a xel bàyyi jànglu xel de let the government President Adama Barrow guuram bum jaay future xale yi this is the truth Gambian si Biden seen xel bu baax dégg nañ ku nekk ñu ngi see yey di yaabi waaye li ñoo def nii for 25 good years boo xam ne is a lifetime. I may not be here. I might be in my mid-50s, but I may not be here. Somebody yow seetal ñeneen ñoo xam ne tey ñu ngi am 50 years that 25 years of their life. Government ñu ne lan ferry nagati this bridge operation and management of the bridge is going to be under a subsidiary company called what Africa 50. Well, there is a lot to debate about it as we move along. So, along the way, like we understand more, you're that andalusi, and you don't agree with this asset recycling issue at any level. Because some economists then gumne halat bu es la pour indi halis mu gaaw gaaw comme ñeneen ñu ko defee so amee sa property dafa mel ni nga am property ren ko rek jox ko agent mu handle ko something like that. But when you downplay, by just you get you downplay like a rent collection. So if I rent collection regular, President Barrow is the most efficient rent collector before he comes to go. No, let's be serious here. If it's not I mean Gambians in Munu, have a question. That's a question the failure of Barrow administration. That's a question also the Gambians they are not competent and capable enough to manage their own country. We are ñu ngi gis nga loolu la ñu question ndax ñu ne tey for instance management and operations of the bridge is a right for any this thing loolu soo ko jëlee nga ne da nga koo jox to a foreign company kooku tey su in a team of Malaysians pour ñu def run bridge bi they manage it they also operational issues yi yëpp ñoom ñooy decide the toll charges ñoom ñooy decide the tariffs ñoom ñooy decide ñaata la moto di fay for 25 good years it's not a joke ada rek pa gis nga lii dafa am luñ ci jàngate lu bari loo xam ne dañ ci war a bàyyi su fekkee ne ñun miin nañ pour réew ndax suñu réew dañ ko war a jël rek ne dañ war a toppa pa we can look for money government bi su serious Katong Bato Kungu Sanyang pro living bay guy they mention understand nga li ma la wax ni tourism agriculture build those productive base efficiently and make money. But the bridge be come all alone. Before the bridge, man yun lañ daan cross at the ferry time, maybe dañ daan wax $10 million is collection. Legi bridge bi biñ ko defee, it goes up to what? I mean, 30 million when it comes out of ports. The 30 to 35 million dollars is boo xam ne Gambia government mu ko collect a month si bridge bii nii. Ana xaalis boobu noonu. You're already government boo xam ne amul a good track record.
Gambia government, President Adama Barrow's government. Let people listen to this. They could ñun dañoo jaay dañoo man they could ne dañu bañ ñun bañuñ President Adama Barrow ndol man kong le ban wel soxla ni li xew panderi su doon govern sax pa dama ko wax ni ñun duñ ko gisee pour nit ñi jàngee si mooy ne government bi amul good track record pour tackle corruption. Léegi soo ko joxoon $100 million nga dugal ko si nguur bi par less than 3-4 years government President Adama Barrow daf koo lekk fépp xale yi ñëw ak future of the drivers yi transporters yi ñi nga xam ne ñoo war a use bridge bi yëpp their future would be at stake because foofu suñ fa yokkee su fekkoon ne tey transporter bi I'm just saying koo xam ne tey troka la mu ngi am fi naka tipa garage troka si all yundum and so on ñoom ñu war a use foofu noonu ñu doon fay $1,000 per ton su ñëw compagnie bi ñëwee ñi mun na ñoo def ñooñu ñuy fay $10,000 because su fekkee ne company bi Air Africa 50 ñëw na mu bugg a xaalis dafa yokka amuloo control over it because already you sold the right under the so-called concession agreement. Concession agreement man dama nit ñi déglu bu baax mooy ne government bu mënut a yóbbu boppam di jël government agency wala government branches yi di ko jox a foreign company wala a private company mu ko run. So we have a dangerous things to hear. Okay, imagine let's go back to Semelec fee. ID card Gambia su fekkoon ne government moo ko doon run as an efficient government ID card rek nit ki sax Gambia bi du doon fay more than $200. Waaye léegi because ID card yaa ngi ko mooy di ñëw outsource lii dafa important trop ñun foog ñu jàngal lii bu baax mel ni nga jox ko a foreign company to run it moo tax nit ki di fay up to $1,000 stay $850 waaye di nga fay kayit yi ñu stamp ko ak pass ak yëpp soo ko reyee $1,000 ñaata xaleel tey ñoo entitled to ID card te mënuñoo am ID card because of the amount they are paying. Parents, they are not. But let's go back to that. The EU deal. Bobu tamit dañ ko outsource. Jox ko a foreign living. Bi 7 million bobu noonu 2017 or 18. EU ñoo jox ñu 7 million euros for 5 years. 5 years gaa ngi tiba géej gi rek 5 years. The same thing la mooy similar to this thing. So bu ñu nax fii di ko downplay ne rent collection la it's not about rent collection. Well su fekkee ne di rent collection la léegi ñun Gambia xam nga lan la ñoo def gis nga li nekk si néeg bi yëpp su dee si borom kër gi ak néegam nga jël loolu yëpp nga jox ko foreign companies yi ñu ko ron yow amuloo dara lu mooy rek xaalis bi na ñëw xaalis boobu noonu moom laay wax xaalis boobu in fact dañ ko war a track. The next government coming dafa am pour investigate every single dollar because ñii mun nañoo jël nguuri président Adama Barrow mun nañoo jël for instance maa ngi dégg sax it's not even clear again OP ñu ne ñoom dañoo dugal 20 million su yàggee 30 million ana 20 million boobu noonu ana 30 million bi kañ lañ koo dugal ñu ne su next ñu fay 50 million ba pare ministre bi di wax ne there is no deal it's just an MOU mooy it is at the negotiation stage. Where is the negotiation clause? I think our parliament has a big job. They are becoming failing people here. It doesn't matter. The minister can go and make a deal. But before anything, parliament has a role to question the minister. And immediately, when they call out all the parliamentarians, let them call out this minister over this issue. Because this is not a do halis bundaude. You are talking about nga jai dekabi. So yage ñu jël dekabi yeb ñu jaay ko ne. Konka legi ñun mënu ñoo yobu suñ boppa. Nañ leen ko jël ñu jaay because loolu la ñu wone ba pare. Foofu laa bëggoon a ñëw the role of député yi mooy parliamentarians ci li nga xam ne loolu moom mooy government agreements ak the way forward do you think ne this current sixth legislature ñu ngi def enough? No, to be honest. This was a bombshell. A minister just saying that on a consensus deal, he can just go and sign a deal. Ban deka nga déglu fii in Africa within the sub-region ñu ne 100 million pound. Di xam nga ñii they are the executive they are xam nga pa we have this executive role how the oversight bodies act checks and balances. Gambia is a failure. To be honest, the minister should be called immediately. And I'm imploring and we appeal to every MP to make sure that let them call this minister to account and question him over this. He can go and sign a deal. But at the expense of the Gambian masses. Because government satisfy ordinarily who own moto. Ko xamne xalé yi tomorrow ñom ñoy wara fay toll understand nga we bridge ci yu yépp elek
yooyu yëpp ñooñu mun nañoo nekk under the foreign control so ñun amatuñ si dara to deal with. We are selling gis nga li gaay di wax mortgage la it's a mortgage dañoo ñu ngi tayle dëkk bi for 25 good years tey man suma soxlee xaalis si yow te fekk moto la am ma ñëw tayle la moto ma ne la jox ma lii ba maybe 3 months later dina la fay 3 months yëpp yow yaa amee doole bi gis nga ñun we have to think dëkk pas dëkk foog nga xool a way to raise money mooy li ñoom Mr Halifa Sallah de wax your natural resources ana suñ tourism bi is dead ana suñ agriculture pour make sure ñu am a good productivity ñu am loolu yëpp is dead so ñun yaakaarewuñu xaalis fenn lu mooy rek di jël suñ lu ñu am as a country di ko jaay ne xaalis boobu su ñëwee ñun moom la ñu jël xaalis boobu su ñëwee nga jox ko jamono Yaya Jammeh dañ lay wane benn jësita fi nekkoon di doon xool yëpp waaye jamono président Adama Barrow hundreds of jësit ñoo fi nekk yoo xam ne su fi xaalis bi duggee dinañ ko lekk first within the next 3 years sax si so called project lii la ñoo def lii la ñoo def project bii la ñoo def ñooñu dañoo lekk xaalis because already the government has a track record of corruption. They haven't got a good credit track record, this government. Let's go back quickly to this ma wax li tax ma wax li gis nga jamono Jawara for the past so-called 30 years in Jawara nekk ak Yaya Jammeh bi mu ñëwee 20 years soo ko boolee the debt bi limit bi mooy it was about $50 billion soo boolee Jawara waaye President Adama Barrow within the 7 years ñu ne jël na debt boo xam ne up to $40 billion léegi 40 billion boobu ana lan la impact si Gambians si so we have a problem here. As I just say, let you debate go. Let the MPs not sleep over this. Let them call the minister and also challenge. They are an oversight body. The checks and balances, they must act. Fila len Gambian si yaakaare ne ñu o minister bi na feeñal kayit bi. Kayit bi mu sign deal bi na feeñ. Daf ko war a génne. We need a transparent government. Ñun ñi duñ nekk fii di nelaw 100 million fale. Fii lañ doon wax 1.5 billion kenn gisatu dara. You know? Hassan, very important. dañu waxtaanee li nga xam ne loolu moom mooy akiri maanaam xale yi naanoon am jafe-jafe ci garab yi report bi génn lu sa xalaat and again do you think the recommendations they are a bit lenient? Well, again, lolu kay moom definitely is beyond lenient. I mean, loo xam ne ay bakkan ñoo si dem. Bakkan yi bari li ñu wax la soo ko compté sax ay ma bi de ñun ne nit ñi de wax 66 rek waaye ñu ne what has gone more than even it can be more than 66 because li dee ci xale yi si garab biñ doon naan bari na. But again, but recently, well, a commission was set, and then they find out, one they have to fire the CEO of the, which one is it? The drug and drug control agency. Koku regulating that. So, I don't know the importance of the medicine. They revoke and license, and that's where it all stops. But then, where is now the issue of what to happen next and families and all those things? These are the issues. But again, I mean, I think we have to be serious as a government. But as I just say, anything like that. Well, new Gambians, as we watch, man never believe that the current government, they are not doing much, and Gambians must quickly think of a way to make sure, understand that let's have a very serious and responsible government that always bring help pour ñëw waaye ñi seen affaire doy na waar torop ci diga noonu revoke a license and then allow one person to go. I don't think that's sufficient enough. Hassan, thank you very much ci time bi appreciate nañ ko baax final rek lo am pour dénku Gambians and again Hassan ñu ne politique bi ba léegi jaxasoo na dafa mel ni politique bi daal mooy loolu ba pare opposition bi pour come together. Do you see it happening with everything happening right now? Well, and again, for tology issue third option be. Well, ñun amut yakamti nit ñi nekk di yakamti di coow waaye third option bi mooy li nga xam ne mooy ñëw pour sauver réew mi ñun du ñoo xam ne distinct ñi ñeneen ñi dañoo nekk di wax di tób di dal déedéet ñun lu ñu wax mooy tey politique la li ci kanam rawut ay bot is a matter of time boo xam ne understand nga when the right time comes te loolu yaagaatut dinañ toog
as cool heads yoo xam ne like mind Gambians yoo xam ne they mean real something loo xam ne understand nga dinañ am a good formation to that effect because loolu soo gisee ñu ko wax bugguñ suñ politique to fall on two options rek loolu baaxut si réew mi anyway but come back to li ñu doon wax tamit te am na solo trop ñun ñoo war a am suñ fonka suñ réew am pas-pas bi gis nga réew lu ne xaalis rek moo ko yóbbu suñ defee loolu rek dinañ jaay réew mi yépp ndax yomba na tey pa ñu ne China jox ñu 50 billion ñu jox la di entire Gambia dafa yomba waaye nañ bàyyi suñ xel ne government a real government that means a business foog mooy xool productivity base yi muy xam naka la amee xaalis foreign currencies yi tourism ak yooyu noonu xaalis boobu nga mun a jël revenue boobu nga mun a jël nga defal sa réew waaye su dee da nga war a jël right si nit ñi comme li ñoo lifi nii security port nga jaay foreigner bi mu ko amee lu nekk nga jël ko outsource ko mooy li ñoo def nii moo tax gars yi di ñu naxee si night asset recycling jëlal stadium bi nga jël ko nga jox ko beneen dëkk moom mu lifin ko nga jël oui ñun as a country because dafa li mu wone mooy President Barrow and his government they are total failure moo tax amatuñ dara mooy dañoo jël asset si nit si gis nga soo nekkee kilifa boo xam ne yaa ngi si sa biir kër mënatuloo dara ngay jël sa bagage yi yëpp di ko jaay su yàggee doo fa amati dara lu mooy rek ne ñun laan te loolu mooy future xale yi di ñoo wax nii future xale yi dafa mata future transporters yi dafa mata so bridge bi tey liñ ko gisee mooy they are not forthcoming with information they should put out the information contracts yi we have to see the negotiating clause what was the clause ndax MOU la ndax sign nañ ko ban dee lañ ko sign su fekkee ne dañ indi $100 million si container ñu xam ne container bi ñëw na su fekkee ne dañ ne indi na si check at least président Jammeh daf daan wane ne check from Taiwan here and there waaye ñun gisuñ dara loo xam ne tey wol luñ gis mooy faafa ku nekk di wax ci lafin bi waaye ci gàttal pa dëkk bi governance bi ba léegi is a problem politique bi as I just say for us is definitely an option ne understand nga at some point they amut yaakamti na nit ñi tey Gambians good like mind Gambians will come at a rally boo xam ne you know what I mean that can be a savior for this country and we mean well and we want the politics to continue and we want dëkk bi to be a very good country waaye nañ leen ñu sampa dëkk pour xale yi buñ jël lu nekk ñu ko outsource di ko jaay di foog ne rek xaalis tey Gambien bi ma gàttal yi rek we dañ believe in this short term te loolu baaxut because short term du yóbbu réew su fekkee ne yow xaalis tey rek nga ko gis nii nga ne xaalis bi neen ko Mumbai ko ba pare jeex ñun yëpp ñu toog nag ne jaay nañ réew mi partagé nañ suñ géej bi jox nañ ko foreigners yi jaay nañ suñ ferry bi jox nañ ko foreign companies yi and so on su yàggee dara du des bon nañ jël government bi yëpp ñu jox ko foreign but in essence li dañ si bu ñu war see jànge parliament nag def kay seen dañ def seen liggéey right now la gaay war a eewu xam ne toog nañ fii benn nit mbokk yi dafa mel ni dégg nañ ñun yëpp lan la Lawyer Hassan Martin wax si mbir mi nga xamante ne moom mooy Bambatenda Elitenda Bridge bu ñuy ooy Senegambia Bridge te Gambia government fas ko yéene joxe te di ko jox Africa 50 company bu ñuy ooy Africa 50 lii doy na waar trop te tey na xel tamit doon na loo xamante ni foog naa Gambian si dañ ko war a bàyyi xel baaba buñ demee ba ñuy ne asset recycling foog naa mun nañ engage other companies yoo xamante ne ñu ngi daanu wala ñu ngi si seen oom yi tey bu mel ni NAWEC bu mel ni Gamtel bu mel ni Impact Gambia Ferry Services loolu munoon nañ ko joxe lu mel noonu bu fekkee ne dañ bugg a yaatal mbir mi wala dañ bugg a Gambian si gën a gis seen bopp si situation yu mel noonu la waaye bridge bu mel noonu te nga koy joxe te ñu dégg tamit Mr Martin si la wax du ndax xaalis nañ ko jox physically dinañ ko pompe si Gambia government naka la ñuy jotee xaalis bi ban agreement moo si am naka la agreement bi amee fan lañ tollu ak lan lañ ko fas yéene defee loolu yëpp dañ ko war a génne Gambien si xam lan moo xew because li alalu réew mi la léegi bu fekkee ne Adam Barrow gouvernement bi mu ngi laaxatu wala ñu war a jël responsibility mbir mi ñu ngi laaxatu pour rek luñ def ba mbir mi am léegi dafa commencé di tey xel te Gambien si dañ ko war a mun a bàyyi xel baaba lii nga xamante ne moom la Gambia government bugg a def si mbiru Bambatenda Elitenda Bridge
mbir mu doy waar la nag te loo xamante ne Gambien si waruñ ko jël lightly dañ ko war a waxtaane bu baax a baax ndax lii bokk na si li nga xamante ne dafa dugal koom-koom bi réew mi kon suñ ko naree jël naan dañ koo dem luwee ji waat di ko joxee waat as rent loolu rek lañ ko mën a wooyee doon na loo xamante ne lu doy waar la te Gambien si war nañ ko mën a bàyyi xel bu baax a baax lii ñu ngi koo indi rek pour gars yi gën a yaatal seen xel yi gars yi gën a waxtaan seen biir ñu xoole lii suñ interest fan la si tollu ak government bi lan la si war a jël ak Adama Barrow government bi fan la war a tollu ban interest la si réew mi am loolu yëpp lu jot a bàyyi xel la baax a baax te Hassan Martin lu wax na loo xamante ni lu am njëriñ la mooy ne Gambien si bu ñu déggee xaalis rek déjà seen furu fara nee na fépp loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax dégg nga xaalis xamoo xaalis bi naka la moo ñëwee naka lañ koo fayee fan la agreement bi tollu léegi Gambien si lan lañ war a gëstu mooy this agreement between Africa 50 ak Gambia government fan lañ tollu naka la ñuy defee agreement they say it is an MOU bi naka la moo amee. It is very important and it's a concern to Gambian population lii dañ ko war a xam te foog naa nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ku nekk am nga si wàlla nag ku nekk war nga see mun a am kaddu boo si sàndu wala sa xalaat boo si jël ku nekk na def li loo xamante ne moo la war as a citizen as a good citizen su ko defee lii nga xamante ni yëpp loolu la ñooy daw wala mooy nekk suñ njëriñ ñu mun koo jot lu mu gën a gaawee ak lu mu waree tamit di leen di gërëm di leen sant baaba seen mbokka seen Pamane moo leen fi nekkal Kibaro Network di leen wax rek ngeen continuer di subscribe di ba pare di share suñ content yi di leen di jaajëfal bu baax jërëjëf